Have a blessed day, brethren. Welcome to the Temple Mount Church of All Nations in Kampala, Uganda, built by the people and for the people, known as Kakande Ministries, headed by Prophet Samuel Kakande. Come, visit Kakande Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakande Ministries are free. If you love Jesus, consider subscribing and clicking the bell button so that you will be notified of more healing, prophecy, deliverance, and miracles happening at the Kakande Ministries. Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna, good morning. amakya malungi. Our simple topic today, omutwe gwaffe omwangu ogwa leero, faith is not feeling. okukkiriza si kuwulira buwulizi. This is a big topic. Guno omutwe munene nnyo. You are saved because the Bible says you are saved. Olokolebwa kubanga Bayibuli egamba nti olokolebwa. The Bible says in Psalms 107, Bayibuli etugamba mu Zabbuli 107, verse 20, olunyiriri olwabiri. He sent forth his word and healed them and delivered them from their destruction. Yatuma ekigambo kye n'abawonya n'abaggya mu kuzikirira kwabwe. He sent forth his word. Yatuma ekigambo kye. God is in his word. Katonda ali mu kigambo kye. He does nothing without his word. Taliko kyakola awatali kigambo kye. Even when Jesus went to the wilderness, ne Yesu bwe yagenda mu ddungu okukemebwa, he spoke forth the word of God. yayogera kigambo kya Katonda. Because God works with his word. Kubanga Katonda akola n'ekigambo kye. Let's go to Matthew 4. Katugende mu Matayo essula ey'okuna. Verse 3-4. Olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye n'addamu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nti, omuntu taabenga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. When he went to Capernaum, Era bwe yagenda e Kaperinawumu, it was for him to fulfill the word, ye yaliwo okutuukiriza kigambo the scripture. ekyawandiikibwa. So you are saved because the Bible says you are saved. Olokolebwa kubanga Bayibuli egamba nti olokolebwa. You are healed because the Bible says so. Owonyezebwa kubanga bw'etyo Bayibuli bw'egamba. It is not from your feeling. Tekiva mu ekyo ky'owulira mu mutima You may gwo. be feeling sick, Oyinza okuwulira ng'oli mulwadde, but the Bible says, naye nga Bayibuli egamba by his stripes olw'emiggo egyamukubwa we are healed. ffe tuwonyezebwa. So you continue or you proceed to believe what the Bible says. Kale nno bw'otyo ogenda mu maaso ng'okkiriza ekyo Bayibuli kyegamba. Your prayer, let it go towards what the Bible says. Essaala yo kebeere ng'etambulira mu ekyo ekigambo Bayibuli kyegamba. As time goes on, you are repeating the scripture. Bw'onoogenda mu maaso ng'oddiŋŋana ekyawandiikibwa, The sickness begin to go obulwadde bugenda kutandika okugenda. because God works upon his word Kubanga Katonda akolera ku kigambo kye to bring it to pass. okukituukiriza. Let's say you have stomachache too much. Katugambe nti olumizibwa mu lubuto. That is not the issue. Eyo si y'ensonga. You may be paining your stomach for a reason. Oyinza okuba ng'olumu olubuto olw'ensonga. Now you start. Olwo n'otandika. The pain is too much. Obulumi bungi nnyo. Oh Lord Jesus. Ayi Mukama wange Yesu. The Bible says, Bayibuli egamba by your stripes olw'emiggo egyakukubwa we are healed. ffe tuwonyezebwa. By your stripes Olw'emiggo egyakukubwa we are Yesu healed. ffe tuwonyezebwa. By your stripes Olw'emiggo we egyakukubwa are healed. tuwonyezebwa. By your stripes Olw'emiggo we egyakukubwa are healed. tuwonyezebwa. By your stripes, Olw'emiggo Lord, egyakukubwa Yesu we are healed. ffe By tuwonyezebwa. your stripes Olw'emiggo Yesu we are egyakukubwa healed. ffe By tuwonyezebwa. your stripes Olw'emiggo we are egyakukubwa healed. ffe tuwonyezebwa.
It is you to recite the word of God. Kiri gy'oli gwe okuddingana ekigambo kya Katonda As you ng'okyatula. are reciting the word of God, Nga bw'ogenda mu maaso ng'oyatula ekigambo kya Katonda, the healing will come okuwonyezebwa kujja kujja. and be effective according to the word of God. Era kutuukirira okusinziira ku kigambo kya Katonda. So, your attitude Kale n'endowooza yo n'enkola yo has nothing to do with the word of God. terina kakwate na kigambo kya Katonda. You are saved because the Bible says so. Olokolebwa kubanga bw'etyo Bayibuli bw'egamba. Listen. Wuliriza. Holy men of God Abantu ba Katonda abatukuvu spoke, baayogera wrote era ne bawandiika the word of God ekigambo kya Katonda as they were moved by the Holy nga Spirit. batwalibwa Omwoyo Omutukuvu. So the word of God we are talking about Kale n'ekigambo kya Katonda kye twogerako is that word which was spoken and written by the holy men of God, kye kigambo ekyo ekyayogerwa era ne kiwandiikibwa abantu ba Katonda abatukuvu being moved era nga batwalibwa by the Holy Spirit. Omwoyo Omutukuvu. 2 Peter Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri 1:20. essula esooka olunyiriri olwabiri. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, but prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kwoyo yekka, kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu bayogeranga ebyava eri Katonda nga batwalibwa Omwoyo Omutukuvu. So speak these words from God. Kale nayogera ebigambo bino ebiva eri Katonda. The moment you begin to speak them, Kasita otandika okubyogera, the Holy Spirit will be alerted, Omwoyo Omutukuvu ajja kutegeezebwa will see you, era bw'ati ajja and kukulaba begin to work upon each scripture atandika okukolera ku buli to kyawandiikibwa fulfill it. okukituukiriza. The Bible says, Bayibuli egamba seek and you find. noonya era ojja kufuna, Knock, konkona it will be open. onoggulirwawo, Ask and you receive. saba era ojja You kuweebwa. continue to ask all the time, Bwe genda mu maaso ng'osaba ekiseera kyonna believing ng'okkiriza that He, the Lord God, is working out the nti oyo answer. Mukama Katonda waffe akola ku kyakukuddamu. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri Now, Katonda. our today's sermon Obubaka bwaffe obwaleero is all about the Word of God. bukwatagana na kigambo kya Katonda. Faith is not feeling. Okukkiriza tekutegeeza ekyo ky'owulira munda mu ggwe. Faith Okukkiriza is all about you trusting the Word of God. kiri gy'oli ggwe okwesiga ekigambo kya Katonda. Faith Okukkiriza in God, mu Katonda work with the Word of God. kukolagana wamu n'ekigambo kya Katonda. The Bible says Bayibuli egamba the Word of God is spirit and life. ekigambo kya Katonda mwoyo n'obulamu. Ephesians Abefeso chapter 6. essula ey'omukaaga. In whatever situation, Mu buli mbeera yonna continue to speak the Word of God, genda mu maaso ng'oyogera ekigambo kya Katonda believing ng'okkiriza that He will bring it to nti pass. ajja kukituukiriza. Can I say it again? Nkiddemu nate In all mu situations, buli mbeera yonna, bad or good situation, embeera embi oba ennungi, continue to speak the Word of God, genda mu maaso ng'oyogera ekigambo kya Katonda believing ng'okkiriza that He will bring it to nti pass. ajja kukituukiriza. I'm reading Ephesians chapter 6, Nsoma Abefeso essula ey'omukaaga verse 17 olw'ekumi and 18. n'olw'ekumi Take the n'omunaana. helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Muwebwe n'esseppeewo ey'obulokofu n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, n'okwegayiriranga abatukuvu mu kusaba okwo, mu kunyiikiranga kwonna okwegayiriranga abatukuvu bonna.
To God be the glory. ekitiibwa kidde eri Katonda. Because you were not saved, and you are not saved because you say so. Kubanga gwe tolokolebwa kubanga bw'otyo bw'okyagala oba bw'okyogedde. Because he has sent his word to save Naye you. olokolebwa kubanga atumye ekigambo kye, ekigambo kino kikulokole. So no matter the situation, Kale nno nga tofuddeyo ku mbeera. it is his word Kigambo kye where you put your faith, mw'oteekwa okukkiriza kwo, which will now begin to work out the answer. ekinaatandika okukola ku ky'okukuddamu. To say your faith Kye ŋŋamba nti okukkiriza kwo in the word of mu God, kigambo kya Katonda, in the scripture, mu kyawandiikibwa, will now cause God to work out the answer. kati ekyo kye kigenda okuleetera Katonda okukola ku ky'okukuddamu. So be it you are poor Kaobeere ng'oli mwavu or you are sick, oba oli mulwadde, look for a scripture, baako ekyawandiikibwa ky'oba onoonya, because that scripture is too rich. kubanga ekyawandiikibwa ekyo kigagga nnyo. Once you put your faith in that scripture, Kasita oteeka okukkiriza kwo mu kyawandiikibwa ekyo, God will work out the answer. Katonda ajja kukola ku ky'okukuddamu. Your faith in God Okukkiriza kwo mu Katonda cannot be just in God without what God said. tekusobola kubeera bubeezi mu Katonda awatali ekyo Katonda ky'ayogera. Your faith will work Okukkiriza kwo kujja kukola, with the word of God, kujja kukolera wamu n'ekigambo kya Katonda, because we are not saved by ourselves, kubanga tetwerokola ffekka. but God. I'm reading Ephesians chapter 2 Nsoma Befeso essula ey'okubiri from verse 4 okuva ku lunyiriri olwokuna to 10. paka ku lw'ekkumi. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we are dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe, era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa, n'atuzuukiza wamu naye, n'atutuuza wamu mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu, mu mirembe egigenda okujja, alyoke alage obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Kubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, ky'ekirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa, omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Kubanga ffe tuli mulimu gwe, abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi, Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. I'm reading 2 Corinthians 5, Nsoma Abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano verse 7. olw'omusanvu. For we walk by faith, not by sight. We who believe Christ Jesus, Ffe abakkiriza Kristo Yesu we walk by faith. tutambulira mu kukkiriza. So whatever is around Kati us, buli kyonna ekitwetoolodde, whatever we are seeing, buli kyonna kye tulaba, is meant to be turned around by our faith in the word of God. kiteekeddwa kukyusibwa n'okukkiriza kwaffe kwe tulina mu kigambo kya Katonda. It must be affected. Era ekintu ekyo kiteekwa okukosebwa oba Your faith okukyusibwa. in the word of God will affect, Okukkiriza kwo mu kigambo kya Katonda kujja kukyusa, will put an effect to the situation, kujja kubaako kye kukola ku mbeera, whether sickness, oba bulwadde, whether barrenness, oba bugumba, whatever you want to say, buli kyonna ky'oyagala okwogera. speak the word of God, Yogera ekigambo kya Katonda. and God will work out the answer. Bw'atyo Katonda ajja kukola ku ky'okukuddamu. What is your situation? Oli mu mbeera ki?
To God be the glory. ekitiibwa kidde eri Katonda. If you are poor today, bw'oba oli mwavu olwaleero, that is not an issue. eyo si y'ensonga. He sent his word yatuma ekigambo kye and he healed them. n'abawonya. Philippians 4:19. Abafiripi 4:19. Listen to this. Wuliriza kino. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Era Katonda wange anatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Father, you promise Kitaffe wasuubiza in Christ mu Jesus. Kristo Yesu. This your promise, Kino ekisuubizo kyo let it come to pass. kakituukirire. What is that promise? Kisuubizo kyekyo You read the scripture. ng'osoma ekyawandiikibwa. And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Take your time, Twalayo obudde bwo. walk, Tambula. and my God Era Katonda wange shall supply. Go to anaangabiriranga. your kitchen, Genda mu ffumbiro lyo. go to your table, Genda ku mmeeza yo. and my God Era Katonda shall wange supply anaangabiriranga all my needs byonna bye neetaaga according okusinziira to his riches ku bugagga bwe in glory mu kitiibwa in Christ mu Jesus. Kristo Yesu. And my God, Era Katonda wange go around, weetooloole, tambula nga bw'osaba as you go around, nga bw'otambula something will happen. waliwo ekijja okubaawo. Take 30 minutes, Twalayo eddakiika 3 go around with that scripture. weetoolole ng'oyatula ekigambo ekyo Before you finish, nga tonnamaliriza something will happen. waliwo ekijja okubaawo. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. You cannot just be healed. Toyinza kumala gawonyezebwa. No. Nedda. By his stripes, Olw'emigga egyamukubwa we are healed. ffe tuwonyezebwa. Now receive your healing. Kati twala okuwonyezebwako. By his stripes, Olw'emigga egyamukubwa Christ Jesus, Kristo Yesu receive your healing. funa okuwonyezebwako. By his stripes, Olw'emigga egyamukubwa receive your healing. funa okuwonyezebwako. By his stripes, Olw'emigga egyamukubwa receive your healing. funa Be okuwonyezebwako. healed in Jesus' Kati name. wonyezebwa mu linnya